Hey guys, wait for a while. Let's start. Hey guys, good afternoon. Am I audible? Yes, bro. Good afternoon, bro. Okay. Good afternoon, bro. Good afternoon. Right. Yes, நம்ம நேத்து வரைக்கும் we have discussed the Git, right? Today I will start another DevOps tool which is very very important for your interview. Maybe interview attend பண்ணும்போது many questions we will get it from the Jenkins only, guys. So Jenkins is very very important. சொல்றதுக்கு மீறி ரொம்ப important when we talk about the DevOps. Git விட அதிகமான question you will expect in Jenkins. Fine. So what I will do, let's quickly start the Jenkins topic. Jenkins. Yes, can anyone tell me Jenkins அப்படினா என்ன உங்களுக்கு what you understood or from not this word இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? What is Jenkins? No, bro. No. Right. No, bro. Jenkins na என்னன்னு கேட்டிங்கனா it is a continuous integration or continuous integration or continuous delivery or continuous deployment. Continuous deployment. இதுக்கான tool தான் Jenkins. Normally, we basically call it as CI/CD tool னு சொல்லுவாங்க. CI/CD tool. Now the question is, first we'll try to understand what is continuous integration. இது தெரிஞ்சிச்சுனா we'll try to understand what is Jenkins. First we'll try to understand what is continuous integration. அப்படினா என்ன? What is mean by continuous integration? Continuous integration CI அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா, say for an example, as a developer, I am the developer. Consider I am the developer. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லா ப்ராஜெக்ட்லயுமே we are living in the world of agile, guys. We are living in the world of agile. Agile அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா, it is where we have a frequent build, guys. நம்மளுக்கு அடிக்கடி சேஞ்சஸ் வந்துட்டே இருக்கும். frequent changes or frequent build வந்துட்டே இருக்கும். அப்ப டெவலப்பர் என்ன பண்ணணும்னா,
ஒவ்வொரு நாளும் அந்த கோட் பேஸ்ல ஒர்க் பண்ணி அந்த கோட்ல சில சேஞ்சஸ் பண்ணி as a developer once the code is completed or code he has done some changes on the code, what he has to immediately do, he has to push the code to the a particular branch, right, or push the code to the git repo, right? He will push the code to the source code management tool, which is nothing but a git hierarchies. Whenever as a developer, if we do any changes on the code, he will basically push the code to some repository which is called a GitHub, Bitbucket, GitLab. இதெல்லாமே repository. இங்க அவர் என்ன பண்ணுவாரு, when you see the changes, he will push the code to the GitHub. பொதுவா இப்ப for an example, developer code எழுதிட்டாரு, code check out பண்ணியாச்சு. Once the code is check out to the GitHub, the next step may be I have to build the code. When I say build the code means what? Maybe I can convert that code into some kind of a war file, some kind of jar file. We have to convert that code because it has a group of class files, right? A group of binaries. So that I need to convert into some kind of war or some kind of jar. Then what I should do after building this one, maybe I have to execute I have to perform some kind of testing. Say I want to run some Selenium automation test script. And then I have to do the deployment on some low cycle environment. Say for an example, in staging, I want to deploy. I want to deploy the code into the production server. Appada, the customer, they can able to see, right? Apo, as a developer, code checkout panito. Code checkout panna apparama, there is a one phase called build. Then we have a testing, we have a deployment, or production, or release to the customer, right? அப்போ இத்தனை பேச நம்ம போக வேண்டியதா இருக்கு. அப்போ as a developer ஒரு நாளைக்கு 10 இருந்து 15 பில்டு வருது, இல்ல ஃப்ரீக்வெண்டா சேஞ்சஸ் வந்துட்டே இருக்கு, என்னால ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த ஸ்டெப்ஸ பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது, இந்த ஸ்டெப்ஸ மேனுவலா பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது. அப்ப நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, என் கோடை முடிச்சிட்ட அப்புறம் கோடை கிட்டுக்கு செக் அவுட் பண்ண இமிடியேட்டா someone takes the responsibility. ஒருத்தர் taking the responsibility, automatically there should be a build, automatically there should be a testing, automatically there should be a deployment. இது எல்லாமே கண்டினியூஸா நடக்கணும் அப்படின்னா we need a CI tool which is nothing but Jenkins. Very simple. So as a developer, I am writing some piece of code. When I push the code to the GitHub, அவ்வளவுதான் வேலை முடிஞ்சிச்சு, டெவலப்பருடைய வேலை முடிஞ்சிச்சு. இப்ப DevOps இன்ஜினியர் ஒரு CI/CD பைப்லைன், அதாவது ஒரு ஜென்கின்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்கை ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்டினியூஸா அவர் பண்ணிப்பார். அதுக்காக பயன்படுத்துற டூல் தான் ஜென்கின்ஸ். அப்போ வாட் இஸ் கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன்? Continuous integration, it is nothing but when as a developer, if I do some changes in my code, when I push the code to GitHub, automatically Jenkins will trigger some job. When I say trigger some job, it means that it will build the code, it will test the code, it will do the deployment activity, whatever it might be. That is nothing but continuous integration. So continuous integration. So continuous integration refers to the build and performing the stage testing of software release process. So every revision that is committed to trigger an automated build and test, right? So if you see this image, I can show some image. Let me take this image. Now I will open this image. Nenduta. Open this image. Nenduta. See, as a developer, I am writing some code. I have done some changes. So what I will do immediately, I will push the code to Git. When you push the code to GitHub, right? Either தெரிஞ்சிக்கிட்ட Jenkins என்ன பண்ணும்? It will do the building process. It will run the automation test to check whether the written code is correct or not. So இதுக்காக பயன்படுத்துற ஒரு கான்செப்ட்டுக்கு பேரு தான் continuous integration. அந்த continuous integration ஒரு process achieve பண்றதுக்காக பயன்படுத்துற tool தான் which is nothing but Jenkins. So if someone is asking, hey, can you tell me what is continuous integration? Abdina, which is nothing but a continuous
build plus continuous testing. Continuous build plus continuous testing. இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் basically call it as continuous integration. So continuous integration is nothing but continuous build plus continuous testing. So when as a developer, when he push the code to the GitHub, automatically Jenkins, which is a CI tool, which Jenkins will perform continuous building and testing process, which is nothing but continuous integration. As a developer, when you push the code to the GitHub, automatically Jenkins will perform a continuous building and testing process. That's nothing but CI. Am I clear, guys? What is continuous integration? எஸ் ப்ரோ. இப்போ கிட்ஹப்பும் ஜெக்கின்ஸும் இன்டெகிரேட்டட் ரெண்டுமே இருந்தாதான் நம்ம அந்த டெப்ளாய்மெண்ட் எல்லாம் பண்ண முடியுமா ப்ரோ? தனித்தனியா இல்ல ரெண்டும் ஒண்ணுதான்? இல்ல, ரெண்டுமே கிட் வேற, ஜென்கின்ஸ் வேற. கிட்டோடைய ஒர்க் என்னன்னா உங்களுடைய கோடை மேனேஜ் பண்றது, உங்க கோடுடைய வெர்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்றது, உங்க கோட்ல பிரான்ச்சை கிரியேட் பண்றது, உங்க கோடுடைய மெர்ஜ் கான்ஃபிளிக்ட்டை சரி பண்றது, இதெல்லாம் கிட்டோடைய வேலை. ஜென்கின்ஸ் உடைய வேலை ஒரு ஜாபை ட்ரிகர் பண்றது. அது எந்த ஜாப்? கண்டினியூஸ் பில்டிங் அப்படி இருக்கலாம், இல்ல கண்டினியூஸ் டெஸ்டிங்கா இருக்கலாம், இல்ல டிப்ளாய்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டியா இருக்கலாம். இதெல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்றது ஜென்கின்ஸ். Jenkins is a CI/CD tool. It is not for storing your code. It is not for controlling your version. Okay, bro. Right. So when you see practically, you will get to know that. As of now, we are having the theoretical discussion, right? Practical up over for you. Cool. So this is continuous integration. Now, what is continuous delivery? What is continuous delivery? Continuous delivery. Listen. Continuous delivery na enna na neenga oru company la work பண்றீங்க வெச்சுக்கோ. அங்க multiple environments maintain பண்ணுவாங்க. Multiple environment. பொதுவா ஒரு டெவலப்பர் கோட் எழுதுன அப்புறமா அந்த கோடை பில்ட் பண்ண அப்புறம் அந்த கோடை டெஸ்ட் பண்ண அப்புறமா டைரக்டா அவங்க எதுக்குள்ள ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ள டைரக்டா டிப்ளாய் பண்ண மாட்டாங்க. ரிமெம்பர், டைரக்டா எந்த என்விரான்மெண்ட்ல டிப்ளாய் பண்ண மாட்டாங்க, ப்ரொடக்ஷன்ல டிப்ளாய் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு கோடை எழுதிட்டேன், பில்ட் பண்ணிட்டேன், டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன், சூப்பர், எல்லாமே பக்கா, எல்லா டெஸ்ட் கேஸும் பாஸ். இப்போ நான் போயிட்டு டைரக்டா ப்ரொடக்ஷனுக்குலாம் டிப்ளாய் பண்ண மாட்டாங்க. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டைரக்ட்லி ப்ரொடக்ஷன்ல டிப்ளாய் பண்ண மாட்டாங்க. So what they will do, right? When they write the code, as you push the code to the GitHub, checkout முடிஞ்சிச்சு. செக்அவுட் முடிச்ச அப்புறமா பில்டிங் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, டெஸ்ட் கேஸும் பாஸ்னு நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வந்துடுச்சு. இப்போ இந்த கோடை ஒரு லோயர் லைஃப் சைக்கிள் என்விரான்மெண்ட்ல தான் டிப்ளாய் பண்ணுவாங்க. லோயர் லைஃப் சைக்கிள் என்விரான்மெண்ட்ல தான் டிப்ளாய் பண்ணுவாங்க, which is maybe considered as the staging environment. இந்த ஸ்டேஜிங் என்விரான்மெண்ட்லயும் போயிட்டு சில டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டிங் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. இப்ப எல்லாமே ஓகேனா, இஃப் எவ்ரிதிங் இஸ் ஓகே தான், தென் மேனுவலா என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரொடக்ஷனுக்கு டிப்ளாய் பண்ணுவாங்க. மேனுவலா ப்ரொடக்ஷன் லைவ் சர்வருக்கு போகும். லைவ் சர்வர் which is கஸ்டமர் ஃபேசிங் சர்வர், ரைட்? டைரக்டா எடுத்த உடனே ப்ரொடக்ஷன் சர்வருக்கு டிப்ளாய் பண்ண மாட்டாங்க. முதல்ல லோயர் லைஃப் சைக்கிள் என்விரான்மெண்ட்ல டிப்ளாய் பண்ணி செக் பண்ணுவாங்க. ஒருவேளை அது ஓகேனா ப்ரொடக்ஷனுக்கு மூவ் ஆகும், மேனுவலா மூவ் பண்ணுவாங்க. அப்போ இதுல இருந்து இது வரைக்கும், இந்த செக் அவுட்ல ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும், ஆர் மேபி பில்டர்ல ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும், they have done the automation. But once இந்த ஸ்டேஜிங் என்விரான்மெண்ட் முடிச்ச அப்புறமா மேனுவலா தான்
அவங்க ஸ்டேஜிங் என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கிற கோட் சேஞ்சஸ் எடுத்து ப்ரொடக்ஷன்ல போடுவாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாமே ஓகேன்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான். இதுக்கு பேரு கண்டினியூஸ் டெலிவரி. இந்த வார்த்தைக்கு பேரு கண்டினியூஸ் டெலிவரி. கண்டினியூஸ் டெலிவரினா டில் ஸ்டேஜிங் என்விரான்மெண்ட் வரைக்கும் தான். ப்ரொடக்ஷனுக்குலாம் டைரக்டா போய் டிப்ளாய் பண்ற அளவுக்கு தைரியம் இருக்காது. ஏன்னா ப்ரொடக்ஷனுக்கு போயிட்டு டிப்ளாய் ஆகி கஸ்டமர் பார்த்து அது ஏதாவது பிரச்சனைனா தட் வில் பி நாட் குட். அதனால ஆட்டோமேஷன் எதிலிருந்து எது வரைக்கும் தான் இருக்கும்னா பில்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி லோயர் லைஃப் சைக்கிள் என்விரான்மெண்ட் வரைக்கும் தான். அங்க ரிசல்ட் கரெக்டா வந்துச்சுன்னா எல்லாமே ஓகேனா they will manually deploy that code changes to the production server which is called as a continuous delivery. But சில company, if you take top level company like Google or maybe you can consider Flipkart or maybe a PhonePe, இந்த மாதிரி கம்பெனில அடிக்கடி சேஞ்சஸ் வந்துட்டே இருக்கும். அவங்களுக்கு they don't have a time actually. அவங்க பண்றது எல்லாமே அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா தான் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு சீனியர் டெவலப்பர் ஆர் டெஸ்டர் மேபி அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ரொம்ப பெரிய கிரேட் பீப்புள் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க. அப்படி இருக்கிற ஒரு இடத்துல, அப்படி இருக்கிற ஒரு ஸ்டேபிள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிற இடத்துல, தெளிவான இருக்கிற பீப்புள் இருக்கிற இடத்துல அவங்களுக்கு டைம் இருக்காது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோடு செக் அவுட், அதுக்கப்புறம் பில்டு, தென் வி ஹேவ் எ டெஸ்டிங் முடிச்ச அப்புறமா ஒரு லோயர் லைஃப் சைக்கிள் என்விரான்மெண்ட், அதை முடிச்ச அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் சர்வர், எல்லாத்தையுமே மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன் இருக்காது. எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டா என்ன பண்ணிருப்பாங்க, they have automated the each and every step, the entire flow, right? The entire workflow got automated by the Jenkins. இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு continuous deployment. So continuous டெலிவரிக்கும் டிப்ளாய்மெண்ட்டுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்னன்னா, கோடை ஒரு சர்வர்ல டிப்ளாய் பண்ண போறோம். அந்த சர்வர் ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்ல மேனுவலா டிப்ளாய் பண்ணா அதுக்கு பேரு கண்டினியூஸ் டெலிவரி. பட் மேனுவலா டிப்ளாய் பண்ணாம அதையும் நான் ஆட்டோமேட் பண்ணி வச்சிருந்தா, நீங்க ஆஸ் எ டெவலப்பர் கோடை புஷ் பண்றது மட்டும்தான் உங்க வேலை. அடுத்த ஃபியூ மினிட்ஸ் ஆர் ஃபியூ ஹவர்ஸ்ல கோடு பில்ட் ஆயிடும், கோடு டெஸ்ட் ஆயிடும், கோடு லோயர் லைஃப் சைக்கிள் என்விரான்மெண்ட்ல ரன் ஆயிடும், திருப்பி ஒரு டெலிகிராம் ஸ்கிரிப்ட் ரன் ஆகலாம், அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் சர்வருக்கு டைரக்டா டிப்ளாய் ஆகலாம். தட் இஸ் நத்திங் பட் கண்டினியூஸ் deployment. So there is a difference in your continuous delivery. 10% கம்பெனி தான் இந்த continuous deployment போவாங்க. மற்றபடி இங்க இருக்கிற எல்லா கம்பெனி maximum the people they will go for continuous delivery. See, if you see this image, that's more than enough to understand. Continuous delivery na testing முடிச்ச அப்புறமா staging environmentக்கு போகுது, மேனுவலா ப்ரொடக்ஷனுக்கு மூவ் பண்றாங்க. பட் டிப்ளாய்மெண்ட்ல இங்க எல்லாமே ஆட்டோமேட் பண்ணதுதான், ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ரொடக்ஷன் சர்வருக்கு போயிடுது. அதுதான் கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட். ஆர் யூ கிளியர்? Yes, bro. Any doubt so far? What is CI? What is CD? எஸ் ப்ரோ. என்ன டவுட்? இல்ல ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, இப்போ இந்த ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் அந்த இமேஜ் ஒரு நிமிஷம் காட்டுங்களேன் ப்ரோ. இப்போ இந்த டெலிவரி அப்படின்னு இருக்கிறது இந்த 10% கம்பெனி தான் இந்த ஸ்டேஜிங்ல இருந்து அப்படியே ப்ரொடக்ஷன் போடுவாங்கன்னு சொன்னீங்களா ப்ரோ? அப்படி இப்போ 10% கம்பெனி தான் இந்த பில்டுல ஆரம்பிச்சு ப்ரொடக்ஷன் சர்வர் வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே ஆட்டோமேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அப்போ கோடை புஷ் பண்றது மட்டும் தான் டெவலப்பருடைய வேலை, மற்ற எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா நடந்துடும். நடுவுலாம் போய் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. பட் கண்டினியூஸ் டெலிவரியில கோடை புஷ் பண்ண அப்புறமா டில் ஸ்டேஜிங் என்விரான்மெண்ட் வரைக்கும் தான் ஆட்டோமேட்டட். அதுக்கப்புறமா மேனுவலா தான் ஸ்டேஜிங் இருந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு மூவ் பண்ணுவாங்க. அதுதான் டெலிவரி. ஓகே ப்ரோ. ஓகே தானே? ஓகே ப்ரோ. சரி, ரைட். இப்ப ஜென்கின்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும். இட் இஸ் a CI, இட்ஸ் a CD2, CI CD2. இதுக்காக பயன்படுத்துற ஒரு டூல் தான் ஜென்கின்ஸ். இது மாதிரி மார்க்கெட்ல நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. So if you check in Google என்னென்ன டூல்ஸ்லாம் மார்க்கெட்ல இருக்கு அப்படின்னா we have a Jenkins,
we have a Travis CI, GitLab கூட பயன்படுத்தலாம், TeamCity, Circle CI, Bamboo, Buddy, Go Continuous Delivery. இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான tool is available in the market for CI/CD. But the top one, which is nothing but Jenkins, that's the reason we are also going to deal with Jenkins for your CI/CD. CI/CD. Right. So, இப்போ CI/CD நம்ம Jenkins தான் பயன்படுத்த போறோம். Jenkins பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். So, if you go with the official documentation, so Jenkins is the open source server actually. Jenkins consider it is not paid one. It is simply a open source. It is a open source. It means that it is a free of cost. You don't need to pay anything, and the source code is readily available on the internet. The source code readily available or publicly available on the internet. Other open source meaning is publicly available, right? So Jenkins is Java based, guys. Remember, Jenkins code has been written on top of Java. Jenkins is purely Java based. So if you want some documentation, I can tell you. So this is tutorial developer guide about no. So let me open the documentation itself. Some developer guide. So here Jenkins கிட்டத்தட்ட it has 1800 plugin that has the Jenkins. So அதனால தான் Jenkins most of the people they are going for. But before that, do you know what is plugin, guys? Can anyone tell me what is plugin? What is meant by plugin? What is meant by plugin? ஜெனரல் டேர்ம்ல பிளகின்னா ரீசெண்ட் நியூஸஸ் பாக்குற மாதிரி நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஜென்கின் ரிலேட்டட்ல பிளகின் பத்தி ஐடியா இல்ல. Jenkins ரிலேட்டட்ல சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடா பிளகின்னா என்ன அர்த்தம்னா, பிளகின் என்ன அர்த்தம்னா, பிளகின் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்லுவாங்க. பிளகின் என்ன அர்த்தம்? எக்ஸ்டென்ஷன். இப்போ ஒருவேளை நம்ம லேட்டர் இந்த ஜென்கின்ஸோட கிட்ட இன்டகிரேட் பண்ண வேண்டிய நீடு வருதுன்னு வச்சுப்போம். அப்போ ஜென்கின்ஸ் கிட்ட கிட்டோடைய பிளகின் இருந்தா மட்டும்தான் கிட்டோட நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண முடியும். அப்ப ஜென்கின்ஸ் என்ன ஆஃபர் பண்ணுது? கிட் பிளகின் அப்படின்னு ஒரு ஆஃபர் பண்ணுது. அதனால நம்ம கிட்டோட இன்டராக்ட் பண்ணிக்கலாம். லேட்டர் சப்போஸ் நான் மேவன் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் எடுக்க போறேன். இப்ப ஜென்கின்ஸ் வந்து மேவனோட இன்டகிரேட் பண்ணணும். அப்ப ஜென்கின்ஸ் என்ன ப்ரொவைட் பண்ணணும்? மேவன் பிளகின் கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்ம ஜென்கின்ஸோட மேவனை இன்டகிரேட் பண்ண முடியும். சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், அடுத்து ஜென்கின்ஸை யூஸ் பண்ணி நான் இமெயில் அனுப்பணும்னு வச்சுப்போம். ஐ வாண்ட் டு சென்ட் an email to your Gmail. அப்போ நான் இப்ப இமெயில் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு ஒரு பிளகின் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம ஜென்கின்ஸை வச்சு இமெயில் அனுப்ப முடியும். அதே மாதிரி லேட்டர் நான் டாக்கரோட இன்டகிரேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும், கியூபர்நெட்டிஸோட இன்டகிரேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும், சோனார் கியூபோட இன்டகிரேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். அப்ப இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸோட எப்படி ஜென்கின்ஸ் இன்டகிரேட் பண்றது? காரணம் ஜென்கின்ஸ் அந்த பிளகினை கொடுத்தா மட்டும்தான் we can able to integrate. அதனாலதான் இந்த டாக்குமெண்டேஷன் பேஜஸ்ல அவங்க என்ன கிளியரா கொடுத்திருக்காங்க, ஜென்கின்ஸ் கிட்டத்தட்ட 1800 பிளகின் இருக்கு. அதனால ஜென்கின்ஸ் ரொம்ப இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல ஜென்கின்ஸ் தங்கி இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணமே, மற்ற டூல் எல்லாம் பீட் பண்றதுக்கு முக்கியமான காரணமே இந்த 1800 பிளகின் ஆர் டிஃபரெண்ட் பிளகின் available for your Jenkins. Are you getting my point? Yes, bro. Yes, bro. So Jenkins அப்படினாவே அவங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. It is a continuous integration and continuous delivery tool. Jenkins நீங்க ஈஸியா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம், ஈஸியா கான்ஃபிகர் பண்ணிடலாம். Jenkins provides hundreds of plugin. Jenkins is very extensible. Jenkins is very distributed. அப்ப இதெல்லாம் வந்து Jenkins உடைய அட்வான்டேஜ். இதெல்லாம் Jenkins உடைய அட்வான்டேஜ். Again Jenkins is Java based நான் சொன்னேன். நம்ம பிராக்டிகலா பார்க்கலாம், என்னதான் தியரிட்டிக்கலா பேசினாலும் it will be good practical if you are looking for, right? So what I can do, how to set up the Jenkins, we'll try to understand. Installation steps. First step, நான் என்ன பண்றேன், as a prerequisite is I can have AWS account. I already have an AWS account, and I will launch one Ubuntu flavor 20.04. I'm going to launch the Ubuntu flavor, right? So
So very simple. Let me go here and launch an instance and click here Ubuntu VM, and then I can select the Ubuntu and I will go with the 20.04, or you can go for any other operating system, but I will teach you on Ubuntu flavor. Now come below. I will go with the same instance type T2 micro keypad. I already have a keypad. If you want, you can create a new keypad. So I will go with the same keypad, which I already have. And apart from this, that's it. No need to worry about this. Directly clicking on launch instance. Directly clicking on launch instance. Now come below, view all instances. Let's wait for a while. This VM should be up and running. And then we will start doing the installation steps for your Jenkins. Let's wait. I have some blog actually. So this is my blog. I can send you this chat box, guys. You just refer this for installing the Jenkins. Fine. Right. Check. Instance is up and running. Let me click on this and click on connect. I will open my terminal. I will open my terminal. Right. Okay. Let me go to the downloads folder. And now simply I can copy the command and paste it in. Say yes. I got Ubuntu. Now I got the Ubuntu. Let me clear this. So what I will do now, as a first step, I will just update my package with help of sudo space apt space update. I'm updating my package. What happened? Sudo, okay. Sudo apt space update. Updating my machine. Right. Then package update பண்ணியாச்சு. As a next step. So as a next step, நீங்க என்னதான் update பண்ணிட்டீங்க, you have to check Java is available because Jenkins install பண்றதுக்கு முன்னாடி Jenkinsக்கு Java வேணும். Java இல்லாம Jenkins run ஆகாது. So just to check it, Java is not available. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்? You have to install the Java. Write the command sudo apt install openjdk -11 -jdk space -y. Yes. So I'm going to install the Java 11. At least I need Java 11. As a prerequisite is it should have Java JDK 11. So I'm going to install the Java JDK 11. Press enter. It will start installing your JDK. Will start installing the JDK. So we'll wait. So முதல் ஸ்டெப் என்ன பண்றீங்க, ஜாவாவை இன்ஸ்டால் பண்றீங்க, JDK 11 இன்ஸ்டால் பண்றீங்க, 11th version. Any doubt guys so far? ப்ரோ இதுக்கு ரூட் யூசரை மாற தேவையில்லையா ப்ரோ? நான் சூடோ யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஓ சூடோ SU போடணும்னு அவசியம் இல்லை. சூடோ இந்த SU மாதிரி போட்டா போட்டாலே நீங்க சூடோ இதுக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஓகே நான் இல்லனா ஒவ்வொரு வாட்டி சூடோ போட்டுட்டு இருக்கேன். இப்போ நான் ஒவ்வொரு வாட்டி சூடோ போட்டுட்டு இருக்கேன்ல,
நீங்க ஆமா sudo ப்ரோ. space su கொடுத்துட்டா நீங்க ஆ. sudo யூஸ் பண்ண தேவையில்ல, டைரக்டா apt கொடுத்தா போதும். ஓ ஓகே ஓகே ப்ரோ. நம்ம இஷ்டம் தான். sudo su கொடுத்த அப்புறமா நீங்க sudo யூஸ் பண்ணாதீங்க. பட் ஓகே இல்லைன்னா ப்ரோ. நான் திருப்பி sudo ஏன்னா sudo தான் வந்து பவர்ஃபுல் யூசர், அவரால் தான் இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். நார்மல் யூசரால இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது. ஓகே ப்ரோ. ஓகே. Right. It is completed. It is almost completed. Let's wait. Yeah. Let me check Java. Space --. Version. Now Java 11 is successfully installed. Now what I will do as a next step. Once Java is available, right? Next நம்ம என்ன பண்ணணும்? Jenkins install பண்றதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வேலையை பண்ணணும். ஒன்னு கீயை ஜெனரேட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் ரெபாசிட்டரி டவுன்லோட் பண்ணணும், லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கான கமெண்ட்லாம் நீங்க ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் கோ டு தி ப்ரௌசர். இந்த ஜென்கின்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, டவுன்லோட் இருக்குல்ல, அங்க கிளிக் பண்ணுங்க. இல்ல இன்ஸ்டாலேஷன் ஸ்டெப்ஸ் போலாம். கிளிக் ஆன் டாக்குமெண்டேஷன், இன்ஸ்டாலேஷன், இன்ஸ்டாலிங் ஜென்கின்ஸ். இந்த யூஆர்எல்ல லினக்ஸ் மெஷின், என்னுடைய உபுண்டு மெஷின், ரைட்? கிளிக் ஆன் உபுண்டு, அவ்வளவுதான். இந்த யூஆர்எல்லையும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். இந்த யூஆர்எல்லையும் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். நான் என்ன பண்றேன், இதை போஸ்ட்லயே ஆட் பண்றேன். I will add it in the post also. இந்த பிளாக்லயே ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். So I will add here also. Add பண்ணிட்டேன். So let me update. இந்த URL நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கங்க. Fine. இப்ப should I go? Yeah, I can go here. My terminal. That's the next step. I have to download some Jenkins key and I have to add that into the repository. நீங்க ரொம்ப சிம்பிள். இது கர்ல்னா டவுன்லோட் அர்த்தம். எதை டவுன்லோட் பண்ண போறேன்னா Jenkins key டவுன்லோட் பண்ண போறேன். So simply you can copy this command and go to your terminal, paste here, press enter. Once it's completed, now ரெண்டாவது கமாண்ட், இந்த echo command, இது லிஸ்ட்ல ஆட் பண்றதுக்காக இந்த கமாண்டையும் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. That's it. வேலை முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நீங்க போய் Jenkins இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். How to install the Jenkins? Very simple. First I will update the package. Sudo apt, இங்கே கொடுத்திருக்காங்க பாரு, sudo apt get update, apt-get space update. So it will update. இங்க என்ன ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. sudo space apt-get space install Jenkins space -y. இதுதான் sudo apt-get install Jenkins. Now let me press enter. It will start installing your Jenkins. (2.41/4.2) 2.4 இதான் ஜென்கின்ஸ் உடைய வெர்ஷன். எப்படி ஜாவாக்கு 11th வெர்ஷனும் ஜென்கின்ஸ்க்கு 2.4. So let's wait actually. Okay. இப்போ இதை முடிச்ச அப்புறமா நம்ம செக் பண்ண ஜென்கின்ஸ் ப்ராப்பரா இன்ஸ்டால் இருக்கா இல்லையான்னு. So Jenkins space -version. Yes, Jenkins is installed successfully. Now what is my next system? My Jenkins is available now. Jenkins is available now. நான் இப்போ என்ன பண்றேன்னா என்னுடைய ப்ரௌசருக்கு போறேன். என்னுடைய ப்ரௌசர்ல போயிட்டு just type my public IP address of my machine. Public IP address. This is my public IP address. And I will paste it here. Sorry. Here. Public IP address. Paste it here. Put colon 8080 அப்படின்றதான் default port number of your Jenkins. மறந்துடாதீங்க.
What is the default port number? Default port number for your Jenkins, which is 8080. 8080 is the default port number of Jenkins. So press enter. Jenkins open agala. It is continuously loading. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த டிஃபால்ட்டா இந்த இருக்கிற இந்த உபுண்டு மிஷின் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது எந்த ஃபயர்வாலையுமே அலோவ் பண்ணாது. அந்த ஃபயர்வால் எந்த ரூலையுமே அலோவ் பண்ணாது, எந்த போர்ட் நம்பரையும் அலோவ் பண்ணாது. ஓப்பன்ல இருக்காது, க்ளோஸ்ல இருக்கும். நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இதுல செக்யூரிட்டி குரூப்புக்கு போயிட்டு எடிட் இன்பவுண்ட் ரூல்ல போயிட்டு நான் இன்னொரு ரூல் ஒன்று ஆட் பண்ண போறேன். என்ன ரூல்னா 8080 போட்டு அலோவ் பண்ணு எனிவேர் ஃப்ரம் த இன்டர்நெட். 8080 போட்டு அலோவ் பண்ணு. ஜஸ்ட் ரைட். இங்க பாருங்க, ஸ்டில் இட் இஸ் லோடிங். லோட் ஆகிட்டே தான் இருக்கு. பட் நான் சேவ் கொடுத்த அடுத்த செகண்ட், கேன் யூ செக் இட் ஹியர்? It is completed. I have saved actually. So let me better refresh it again. Yes. When you refresh it again, right, you will be navigate to the Jenkins screen. ஏன்னா 8080 போட்டு யார் அலோவ் பண்ணல, உபுண்டு மிஷின் அலோவ் பண்ணல. அதனால நீங்க போயிட்டு இன்பவுண்ட் ரூல் அலோவ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்பவுண்ட் ரூல்ல போயிட்டு 8080 போட்டு ஆட் பண்ணி யாரு வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணட்டும்ன்ற மாதிரி கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். அதுக்குதான் செக்யூரிட்டி குரூப். செக்யூரிட்டி குரூப் ஃபயர்வால் பொதுவா எதையுமே அலோவ் பண்ணாது. அலோவ் பண்ணனா நீங்க அந்த ரூலை ஆட் பண்ண மட்டும் தான் அலோவ் பண்ணும். புரிஞ்சுச்சா? Yes, bro. Yes, bro. Any doubt so far? Any doubt? இல்ல bro. சரி, ஓகே. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன், அடுத்து 8080 போட்டு அலோவ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்கிரீனை பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு கிவ் த பாஸ்வேர்ட். பட் வேர் இஸ் யுவர் பாஸ்வேர்ட்? அந்த பாஸ்வேர்டுக்கான லொகேஷன் தான் இது. பாஸ்வேர்டுக்கான லொகேஷன் தான் இது. நான் என்ன பண்றேன், let me take this location and go to my here and type sudo cat on the location. That location. The location open பண்ணி பார்த்தா you can find the password. Copy this password, go here, paste this particular password. That's it. Click on continue. Click on continue. So இப்ப பாருங்க, Jenkins is saying நீ வந்து உனக்கு தேவையான பல பிளகினை சூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறியா, இல்ல எனக்கு தெரியும் சில பிளகின் இஸ் மேண்டேட்டரி ஃபார் டெவலப்பர், அப்ப நீ அந்த பிளகினை இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கியா? இன்ஸ்டால் சஜஸ்டட் பிளகின் or select the plugin to install. I will go with suggested plugin as of now. As of now, I will go with the suggested plugin. Now, what it will do, right? சில plugin இப்ப இன்ஸ்டால் பண்ண ஆரம்பிக்குது. Like Git plugin, Gradle plugin, Ant plugin, GitHub branch plugin, email extension plugin, mailer plugin, PAM authentication, pipeline. இந்த மாதிரி சில plugin யார் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இருக்கிறது? Jenkins. இந்த plugin பயன்படுத்தி நம்ம அந்த பர்டிகுலர் டூலோட ஃபியூச்சர்ல இன்டகிரேட் பண்ண முடியும். So once it is completed, I can give the username. Say the username is, I'm giving like this. The password, I'm going to give some password and I'm adding some full name and I will add some mail address also. Completed, save and continue. Okay, default port number is 8080. It is my public IP address. Save and finish. Start using the Jenkins. That's it. இந்த மாதிரி ஒரு UI உங்களுக்கு கிடைச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு UI இதான் Jenkins உடைய UI. ஏன் பொதுவா ஜென்கின்ஸ்க்கு போறாங்கன்னா இதுவும் ஒரு காரணம், இது மற்றொரு காரணம். என்ன மற்றொரு காரணம்? ஜென்கின்ஸ் வந்து இட் இஸ் ப்ரொவைடிங் GUI சப்போர்ட். நம்ம மத்த இப்ப கிட் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிட்ல நம்மளுக்கு யூஐன்னு ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ணோம்,
எல்லா விஷயத்தையும் கிட் பேஷ்ல தான் இன்டராக்ட் பண்ணும். பட் ஜென்கின்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி யூஐ இருக்கிறதால நம்ம ஈஸியா இந்த யூஐலயே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், we can interact, right? That's the one of the key advantage if I talk about Jenkins. Am I clear, guys, so far? Yes, Yes, bro. bro. Right. So இது வரைக்கும் ஜென்கின்ஸ் உடைய இன்ஸ்டாலேஷன் பார்த்தோம். இப்போ ஒரு நார்மல் பில்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணது நான் சொல்லித்தரேன். எப்படி ஒரு ஜாபை கிரியேட் பண்ணது, ஒரு சிம்பிள் ஜாப் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம். எப்படி ஒரு சிம்பிள் ஜாபை கிரியேட் பண்ணலாம். இந்த நியூ ஐட்டம் ஒன்று இருக்கு பாருங்க, அதை கிளிக் பண்ணு. நியூ ஐட்டம்ன்றது ஒரு புது ப்ராஜெக்ட், ஒரு புது ஜாப் கிரியேட் பண்றதுக்கான வேலை. ஸோ இங்க ஒரு நேம் தரேன், சே திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் அப்படின்ற மாதிரி ஐ கேன் கிவ் சம் நேம் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப். அண்ட் தேர் ஆர் மெனி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட். இயர் நான் ஃப்ரீ ஸ்டைல் ப்ராஜெக்ட் போறேன். இது ஒரு நார்மல் ப்ராஜெக்ட், பேசிக் ப்ராஜெக்ட். இன்னைக்கு எந்த கம்பெனிலையும் ஃப்ரீ ஸ்டைல் ப்ராஜெக்ட்லாம் கிரியேட் பண்றது இல்லை. மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் வில் கோ ஃபார் பைப்லைன் ஆர் மல்டி கான்ஃபிகரேஷன் ப்ராஜெக்ட். பட் as we are the beginner, we will go with the free shell project. I will go click on OK. Once you click on, number just I can give you a description saying that this is a first free style project. Abindra Mari, I can give some kind of description. Now let me come below. வேற எந்த ஆப்ஷனை பார்க்காதீங்க, கம் பிலோ. டைரக்டா நான் கரெக்டா ஜென்கின்ஸ் ஒர்க் ஆகுதான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த பில்ட் ஸ்டெப்ல போயிட்டு ஐ வில் ஆட் சம் ஷெல் கமாண்ட். ஐ வில் ஆட் சம் ஷெல் கமாண்ட். ஜஸ்ட் ஒரு பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்க போறோம். ஸோ டைப் ஈகோ என்ன வேணா டைப் பண்ணிக்க. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ரன் a simple free style project from Jenkins. இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு மெசேஜ் ஈகோனா பிரிண்ட் பண்ணுன்னு அர்த்தம். இதை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக தட்ஸ் இட். யூ அப்ளை அண்ட் யூ கேன் சேவ் இட். இப்போ நீங்க கிரியேட் பண்ண ஜாப் இதுதான். ப்ராஜெக்டோடைய பேரு ஃபர்ஸ்ட் ஜாப். இப்போ நீங்க இதை டேஷ்போர்டு இருக்கிறீங்களா, டேஷ்போர்டுக்கு போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஜாப், லாஸ்ட் சக்சஸ் நம்ம ரன்னே பண்ணல, லாஸ்ட் ஃபெயிலியர் நம்ம ரன்னே பண்ணல, லாஸ்ட் டியூரேஷனும் எதுவும் கிடையாது. நம்ம இங்கிருந்தே டைரக்டா இந்த கிரீன் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணா ரன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வழி. அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஜாபுக்குள்ள போயிட்டு பில்ட் நவ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, அதை யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஜாபை. ரெண்டு வழியில ஜாபை ரன் பண்ணலாம். ஒன்னு டைரக்டா இங்க போயிட்டு கிளிக் பண்ணா ரன் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா இதுக்குள்ள போயிட்டு பில்ட் நவ் கொடுத்துக்கலாம். நான் இப்ப என்ன பண்றேன், இதுக்குள்ளேயே போயிட்டு பில்ட் நவ் கொடுக்குறேன். இப்ப உடனடியா இந்த ஜாப் இங்க பில்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் பாருங்க. கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் பாருங்க, இங்க பாருங்க இந்த ஜாப் பில்ட் ஆயிடுச்சு, முடிஞ்சிச்சு. இந்த ஜாப் நான் கிளிக் பண்ணிட்டு ஐ கேன் சி த ஸ்டேட்டஸ் பில்ட் நாட் ஒன். ஃபர்ஸ்ட் பில்ட் 22 செப்டம்பர் 2023 10:20. அதாவது இது வந்து எந்த டைம், நம்ம டைம் இல்லை, இது வந்து நார்த் வர்ஜீனியா டைம். ஏன்னா அதுலதான் நம்ம ஜென்கின்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம். ரைட், பில்ட் காட் சக்சஸ். என்னோட அவுட்புட்டை பார்க்கணும், கன்சோல் அவுட்புட். கேன் யூ see here started by user தினேஷ் குமார் running a system. அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் காட் சக்சஸ். I'm going to run simple pre-share project from Jenkins. Print ஆயிடுச்சு பாருங்க, சக்சஸ். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் உங்க ஜென்கின்ஸ்ல நீங்க பார்க்கணும்னு நினைச்சா we can see it actually. ஸோ நான் என்ன பண்றேன், இப்போ இங்க ls அப்படின்னு டைப் பண்றேன். nothing is available, right? So sudo space su ls nothing. நான் என்ன பண்றேன், cd/war/www not www/war/lib. ஓகே, வார் லிபுக்குள்ள என்ன ஃபைல் இருக்கு பாருங்க. Is there any file called workspace? TUV war lib, அதுக்குள்ள Jenkins. Is there any folder called Jenkins? இது இருக்கு பாருங்க, Jenkins. I will go inside the Jenkins, cd Jenkins
I can type ls. The Jenkins kulla I can see workspace, right? Workspace. I will go inside the workspace. Now type ls. Can you see your first job? நம்ம எழுதுற first job இதான். நம்ம create பண்ண project. நீங்க எந்த job create பண்ணாலும், say suppose you are creating one more item. Say this is my second job. Pre-study project. Click on OK. So இது எதுவுமே வேண்டாம். நான் டைரக்டா build ஸ்டெப்புக்கு போயிட்டு execute shell. I can type some message. Say this is my second job. அப்படின்ற மாதிரி எழுதியிருக்கேன். And apply and save this particular file. That's enough. இப்போ நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து திருப்பி நான் ரன் பண்ண நினைச்சா பில்ட் நம்ம கொடுத்தா போதும். இந்த ஜாப் பில்ட் ஆயிடும். If I want to see here, can you see here? Second job got succeeded. Now, if I type ls command, right? There are two jobs, right? One is first job and another one is second job. Correct. எத்தனை job வேணுமோ we can able to create it on top of the Jenkins. நம்ம அதை பில்டும் படிக்கலாம். Are you clear guys so far? Yes, bro. எஸ் ப்ரோ. சரி. இது நார்மலா ஒரு ஜாப் எப்படி கிரியேட் பண்றது? இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய டெர்மினல்ல let me clear this and what I will do, I will install the git guys. I will check git is available, git space hyphen version. Yes, git is already available in my machine. அப்ப git பத்தி நான் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நான் டைரக்டா என்ன பண்ணலாம், ஒரு கோடை மட்டும் எழுதுறேன். நான் ஒரு டெவலப்பர் consider I am the developer and click on launch. Or normal code I'm going to write it down, the sample code. So you don't need to worry about this coding and all. The reason because you are not going to write the code in real time. So I'm going to consider I'm the developer. I will write some code. Say file new Java project. Say this is my first Jenkins project. Our code. The Jenkins project, and I have an SRC. Right click on this and go to new and create a class. Say this is my first job package job, like finish it. And simply I'm going to add one main method. Simply I can write, I will write hi Jenkins, how are you? I'm writing some message here. Fine. I have saved this particular file. That's it. Save this file. இந்த கோடை நான் என்ன பண்ண போறேன், என்னுடைய GitHubக்கு புஷ் பண்ண போறேன். இந்த கோடை நான் என்ன பண்ண போறேன், என்னுடைய GitHubக்கு புஷ் பண்ண போறேன். So முதல்ல நான் இந்த கோட் எங்க இருக்குன்னு பார்க்கறேன். Just open this, go to the properties and go here, and here we have that particular project. இங்க தான் இந்த project, which is inside my Eclipse workspace அப்படின்ற இடத்துல இருக்கு. Eclipse workspace. So Eclipse workspace. Fine. Cool. So I will open the terminal. I have a code, right? It is on my local machine. Which is on my local machine. So whatever it is, I can open my flash. Okay. So better I can create a code here. Listen. Suppose I need a project here. GitHub.com. I will be getting the code, my repository, or otherwise.
இந்த ஒரு கோடு நான் அப்படியே எடுத்து I have a code, right? Just to copy this URL. I can copy this URL. Fine. So what I will do now, I will go with my terminal. The code எனக்கு வேணும். So let me check city, the default directory I can go for. Fine. Now what I will do, I will get the code. How can I get the code? First time, you have to use the command call git clone. First of all, I can create one directory, guys. Make directory. Say this is my a demo or project. Like that, I can give some name. mkdir project. Like that, I can give you some name. And I will go this inside this project. And now here I can clone it. Git a clone. What is the URL? This is the URL. இந்த URL வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் நான் அப்படியே எடுக்க போறேன். ஒரு ஜாவா ப்ராஜெக்ட். Press enter. இப்போ இது என்ன பண்ணும்? It got the code right now. Let me check it. ls command. Selenium framework May 2023. I can go inside this. What happened? cd selenium. Yes. If you type ls, இங்க பாருங்க config, new folder, report, test data, XML file, pom.xml. இந்த மாதிரி we have a many file, right? So whatever the file is available here, that file you can find it here. We got all those file folders inside this particular project. Now we got this code in our machine. நான் இப்போ இது என்ன பண்றேன், இந்த கோடை கம்ப்ளீட்டா என்னுடைய கிட்டப்க்கு அனுப்பிடுறேன். இது இன்னொருத்தர்கிட்ட இருந்து நான் எடுத்தேன், முகேஷ் ஒட்வானின்ற பர்சன் கிட்ட எடுத்தேன். நான் என்ன பண்றேன், என்னுடைய ரெபாசிட்டரி தினேஷுக்கு அனுப்பிடுறேன். ஸோ அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் செட் த கான்ஃபிகரேஷன் git config --- global user dot email. Say I will send my email ID, and password also. Git config --- global user dot name. Say name I can mark it as Dinesh. Now I have to check the status. If I check the git status, it is telling your branch is up to date with this. Okay. Now I have to push the code, right? For that, I will add git remote space add origin. Git remote add origin. Here I have to give the URL, right? So can I get the URL? I have to create the new repository. Let me create a new repository. Create a new repository. Say this is my say one Selenium framework. அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேர் கொடுத்துக்கிறேன். Selenium framework. So let me come below and create one repository. You will get one URL. You just copy this URL and just paste it. Press enter. That's remote origin already exists. Git remote add origin. Okay. I can rename with a different name. Git remote add origin 1. Press enter. That's it. Now I can push the code. How can I push the code? But adukku you should pass the username and password. For that reason, I என்ன பண்றேன், ஒரு personal access token generate பண்ணிக்கிறேன். You know how to generate the personal access token. Click on settings. Come below. Developer settings. No. Personal access token. Token classic. Already நான் recreate பண்ணிருக்கேன். Let me generate a new access token. So I will give the ID. Note. So this is my personal access token 1. Like that, I'm giving some name and click on repo. I will increase the duration also, say 90 days. Simply, you can generate the token and copy this token. Now let me push the code. Git a push origin 1 space master. It will ask you the username. The username, this one. And password. Password is here. Copy this password. Press enter. That's it. Now you can go to your repository. How that can you see here? Selenium framework. நான் என்னென்ன கோட் இன்னொரு இடத்துல இருந்து எடுத்தனோ
அது எல்லாமே இட் இஸ் அவைலபிள் ஹியர். நான் இதுக்கு வச்சிருக்கேன் இந்த கோட் எல்லாமே என்னுடைய கிட்டப்ல இருக்கு. ஸோ நான் இன்னொருத்தருடைய கோடை எடுத்து என் மிஷினுக்கு கொண்டு வந்துட்டு அந்த மிஷின்ல இருந்து நான் எதுக்கு அனுப்பியிருக்கேன் திருப்பியும் என்னுடைய கிட்டப் அக்கௌண்ட்டுக்கு அனுப்பிட்டேன். ஆர் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட் கைஸ்? எஸ் ப்ரோ. ஃபைன். இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கவர் பண்ணதுதான். ஸோ ஃபைன். நவ் வாட் ஐ வில் டூ ஆஸ் தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், இந்த விஷயத்தை வச்சு ஐ வில் கோ டு மை Jenkins. This is my Jenkins. So here we have a dashboard. So what I will do, I will create one new item. Say this is my Selenium job. அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேர் கொடுத்துக்கிறேன். Reach the project. Click on OK. இப்போ just directly go for build step. Build step. But before that, source code management. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் பாருங்க, என்னுடைய கிட்டோட இன்டகிரேட் பண்ண போறேன். Repository URL இது கேக்குது. But I already have a repository URL, right? This is my repository URL. Copy this repository URL. You can paste it here. இதனோட repository URL. Now simply credential நான் இது கொடுக்க போறதுல நன்னு டைரக்டா build step போங்க. இந்த build step போயிட்டு இந்த கோட் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறேன். எப்படி? By using the Maven. இந்த ப்ராஜெக்ட் Maven ப்ராஜெக்ட் கைஸ். எப்படி நான் கன்ஃபார்ம் பண்றது இது Maven-ஆனு? ரொம்ப சிம்பிள். எப்பயாவது நீங்க உங்க ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு ஃபைல் ஒன்று இருக்கும். அந்த ஃபைலுக்கு பேரு pom.xml. pom.xmlனா ப்ராஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைலை நீங்க பார்த்தாலே அது Maven தான். pom.xml இப்படின்னு ஒரு ஃபைலை நீங்க பார்த்தாலே அது Maven தான். முடிவு பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சிம்பிளா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இந்த இடத்துல Maven டார்கெட்னு கொடுத்து இங்க if you want to execute write this one, just type test. Selenium ஒரு டெஸ்டிங் டூல் தான். ஜஸ்ட் டெஸ்ட் ஒரு கமாண்ட் எடுத்துங்க. டெஸ்ட் ஒரு கமாண்ட், அது போதும். இப்போ நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா, உங்களுடைய கோட் எங்க இருக்கு? உங்களுடைய கோட் இட் இஸ் அவைலபிள் இன்சைட் தி GitHub. இந்த GitHub கோட I want to execute. I want to execute. Click on apply, click on save. That's it. Now you are going to run this code by using the build out. உங்களுக்கு இந்த கோட் இருக்கான்னு பார்க்கணுமா? Can you see workspace? Click பண்ணி பாருங்க. The project won't have any workspace until one build is performed. So okay, ஒரு build perform பண்ண அப்புறம் தான் இந்த workspace பார்க்க முடியுமா? Okay, let me build it. Can you see the build now? Yeah, build now. Now what will happen? நீங்க என்ன கமாண்ட் கொடுத்திருக்கீங்களோ இந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். Can you see here? It got executed. But it got failed. நம்ம எடுத்த கோட் ஃபெயில் ஆயிருக்கு. என்ன ரீசன்? IO exception, no such file or directory, any fatal error, Maven test, skipping change log, delete sample2. So can run program, cannot run program MBN in directory, where lib chalice error 2, no such file or directory. Maybe on the code error issue, invoke top level Maven mark to failure as a failure. Okay. Command execution fail, skipping change log, delete sample2. ஏதோ ரீசன், பட் அதை பத்தி நம்மளுக்கு ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் என்னால என்ன பண்ண முடியும்? GitHubல இருக்கிற ஒரு கோடை என்னால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். What I can do? I can also execute the code from GitHub. இது என்ன பண்ணுது பாருங்க. It is cloning the code from the GitHub first. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுது? கோடை GitHubல இருந்து க்ளோன் பண்ணிருக்கு. க்ளோன் பண்ண அப்புறமா it is trying to execute the code, but it is failed. Maybe அவர் எழுதின கோடு தப்பா இருந்திருக்கலாம். நம்மளுடைய இஷ்யூ இருக்காது. But it is because of maybe a code level issue. So I will check it. What is the problem? நான் முதல்ல இதை என்னோட Eclipse import பண்ணி ஏன் ஒர்க் ஆகும்னு நான் சொல்றேன் பாருங்க. So file, go to import and existing Maven project, browse, and what is the code where it is available? It is not available in my machine. நான் என்ன பண்றேன்? I will download this particular project to my machine. Code, download this. So it is downloaded. Downloads. இதுதான் control. I will extract.
Okay, done. So let me import this. Selenium, not this one. Yeah, this one, Selenium Framework Master. I will just open this particular project and click on finish. Now we got that particular framework. So this is my framework. Guys, இந்த கோட் பத்திலாம் நீங்க worry பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. இந்த கோட்ல என்ன பிரச்சனை மட்டும் பார்த்து வந்துடுறேன். Okay. Right. இங்கே failed ஆகுது. Okay. Why it is failed? Failed failure. Dump. There was an error in fork to process. Download. To text summary. Right, yes, I have another class also, but no problem. What I can do, we will continue tomorrow. But the விஷயம் என்னன்னா, whenever code level நம்ம பார்க்க போறதில்ல. So remember, whenever you do any changes on your code, we will basically push it to the GitHub. Jenkins எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா ட்ரிகர் பண்ண போகுதுன்றத நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். பட் இன்னைக்கு you know how to set up the Jenkins, how to create a jobs. Is that correct? Yeah, Yes, bro. bro. You no need to worry Yes, about bro. the code level failure and all. Code level issue will be fixed by developer, not by DevOps engineer. Correct? Okay, bro. Okay. So Okay, let bro. me bring it out the code that is working. Tomorrow நான் ஒரு code எந்த code work ஆகுதோ அதை எடுத்துட்டு வரேன். சரியா? We'll see tomorrow. Thank you guys. Okay, Bye. bro. Okay, bro. Bye. Bye, bro. நாளைக்கு bro. கிளாஸ் இருக்கா ப்ரோ? கண்டிப்பா கிளாஸ் இருக்கு. பட் டைமிங் மட்டும் நான் Okay. உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்றேன். சரியா? Okay, ஓகே bro. ப்ரோ. தேங்க் யூ. நைட் கன்ஃபார்ம் பண்றேன். டைமிங் மாறும். I will inform you guys. ஓகே ப்ரோ. Okay, bro. Okay, thank you. தேங்க் யூ. Bye, bro.